আচ্ছা, গত ক্লাসে আমরা দেখেছি কিভাবে একটা স্ট্যাক বিল্ড করতে হয়। তো দুইটা ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করে আমরা স্ট্যাক তৈরি করেছিলাম, অ্যারে দিয়ে স্ট্যাক তৈরি করেছিলাম এবং লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে স্ট্যাক তৈরি করেছিলাম। So the basic concept of stack was least last in first out. আমাদের এই রুলটা ফলো করতে হবে, and I have to use this rule using any of the data structures, array or linked list. তো আজকে আমরা দেখব স্ট্যাক ইউজ করে, মানে স্ট্যাকের সাহায্যে কিছু অপারেশনস। ফর এক্সাম্পল, আমরা কিছু অপারেশন অলরেডি জানি, যেমন আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে কি করি, আমরা একটা পূর্বের স্টেটে ফিরে আসি। সো দিস ইজ ডান ইউজিং স্ট্যাক। কিভাবে? If this is my stack, consider আমার একটা টাস্ক স্ট্যাকে পুশ করা হইলো, তারপরে একটা দ্বিতীয় টাস্ক আমার আবার একটা পুশ করা হলো, আরেকটা তৃতীয় আমার টাস্ক এখানে পুশ করা হলো। এখন আমি চাচ্ছি যে আমি আমার এই টাস্কে কোনো ভুল হলো মনে করো, এন্ড আই ওয়ান্ট টু গো ব্যাক টু মাই প্রিভিয়াস স্টেট। তখন আমি কি করি? তখন আমরা কন্ট্রোল জেড ক্লিক করি। কন্ট্রোল জেড ক্লিক করলে পুশ করলে কি হয়? বাটন, the current situation gets popped and I get my previous situation back. And this is only possible to get something from the past is using a stack. It's pretty simple. You just delete, মানে পপ করলেই আমি আমার পূর্বের সিচুয়েশনে ফিরে যাচ্ছি। সো কন্ট্রোল জেড আনডু করা, ব্যাকে যাওয়া, ইটস পসিবল বিকজ অফ স্ট্যাক। এবং আমাদের র্যামে কিন্তু স্ট্যাক রয়েছে, ঠিক আছে? আমাদের র্যামের মেমোরিতে কিছু অংশ স্ট্যাক হিসেবে অ্যালোকেট করা, যেটা আমরা ফিউচার অনেক কোর্সে আমরা ডিটেলস দেখবো, মানে 220-তে না। ফর এক্সাম্পল আর CSE 340, 341, 260 এসব কোর্স আমরা দেখব। তারপর আমরা প্যারেনথেসিস ব্যালেন্স, মানে হচ্ছে আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল যখন অপারেশন এক্সপ্রেশন লিখি, so over here the brackets are balanced. For this opening bracket I have a closing bracket, but in this expression I have a bracket missing. This expression is incorrect. তো এই যে ব্র্যাকেট যে ইমব্যালেন্সটা, এটা চেক করি আমরা স্ট্যাক দিয়ে। আমরা একটা ল্যাবও করব এই এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা, যে স্ট্যাক ইউজ করে কিভাবে আমরা প্যারেনথেসিস ব্যালেন্স চেক করি। আরেকটা যেটা আমরা এখন দেখবো সেটা হচ্ছে infix expression থেকে postfix expression. So at first let's see what an infix notation expression is. আমরা যখন কোনো অঙ্ক করি তখন আমরা কিভাবে অঙ্ক করি? এই অপারেটরটা আমার দুটো অপারেন্ডের মাঝে বসে, ঠিক আছে? This is an infix expression that we human beings use, ঠিক আছে? So this is also an infix expression, যেখানে অপারেটরস অপারেন্ডের মাঝে বসে। কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেটরস, যখন আমরা ক্যালকুলেটর এভাবেই লিখি, কিন্তু ক্যালকুলেটর অঙ্ক করার সময় এই ফর্মে অঙ্ক করে না, ওরা এটাকে এমন কিছু একটা ফর্মে নিয়ে আসে। দিস ইজ কল্ড পোস্টফিক্স।
রিজনটা কি? আমাদের অপারেটরস যেমন প্লাস মাইনাস ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন এগুলো এক একটা প্রেসিডেন্স আছে। প্রেসিডেন্স মানে হচ্ছে মনে করো প্রায়োরিটি মানে 1+2 × 3 যদি করি 2+2 × 3টা আগে হবে, +1টা পরে হবে। তারপর আমাদের এখানে ব্র্যাকেটসও আছে, মানে হচ্ছে আমি যদি এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে দিতাম তাহলে 1+2টা আগে হইতো, তারপর 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হইতো। তো তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো যে আমি যদি এরকম একটা এক্সপ্রেশন লিখি, এবং আমি যদি তোমাকে একটা প্রোগ্রাম লিখতে বলি ফর আ ক্যালকুলেটর টু ফাইন্ড দি অ্যান্সার, উত্তরটা বের করা, এটা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট হবে। কারণ কি? এখানে প্রথম আমার ব্র্যাকেটস খুঁজতে হবে, ব্র্যাকেটের কাজ আগে করতে হবে, এবং ব্র্যাকেটের ভিতরে আবার দেখতে হবে কোন অপারেটরের প্রায়োরিটি কি। তো প্রত্যেকবার একটা পোর্শন সলভ করার পর আবার প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত যে আবার চেক করতে হবে আমি এখন কি করব। সো ইটস এ ভেরি লং প্রসেস অ্যান্ড এ ভেরি ডিফিকাল্ট প্রসেস। দেয়ারফর এই ব্র্যাকেটিং, তারপর প্রায়োরিটি, এইসব ইস্যুসগুলো ডিল করার জন্য we have postfix notation where যেখানে operators and brackets are dealt maintaining priorities, মানে খুব ইজিলি। যেমন এখানে কি হবে, 5/6টা আগে হবে সবার থেকে অঙ্কটা করার আগে। এই পোস্টফিক্স নোটেশনটা আমাকে এমন আকারে অ্যারেঞ্জমেন্টসে আসবে যে 5/6ই আগে হবে, ঠিক আছে? সো একটা ক্যালকুলেটরের জন্য এরকম বারবার প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে করাটা লাগে না। আমি এমন একটা এক্সপ্রেশনে আনবো, পোস্টফিক্স ইজ সাচ অ্যান এক্সপ্রেশন ওয়্যার আমি নর্মালি লেফট টু রাইট যে আমি অঙ্ক করতে পারবো প্রিটি ইজিলি। ওকে, সো আমরা দেখবো এখন কিভাবে একটা ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্সে কনভার্ট করা হয়, এন্ড দিস ইজ ডান ইউজিং আ স্ট্যাক। দেয়ার আর সেট অফ রুলস, মানে কিছু স্টেপস আছে। আমি একটা আগে এক্সপ্রেশনকে লিখি, ফর এক্সাম্পল সো এটা আমার একটা এক্সাম্পল আছে, মাই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন, এটা ইনফিক্স দেওয়া আছে। এখানে আমার অপারেটরস গুলো হচ্ছে প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিশন। তোমাকে সবসময় প্রেসিডেন্সটা বলে দেওয়া থাকে, প্রেসিডেন্স মানে কে হায়ার প্রায়োরিটি কার বেশি। এই এক্সপ্রেশনে বললাম যে এটা প্রায়োরিটি বেশি, এই দুইটা প্রায়োরিটি কম, এবং মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশনের প্রায়োরিটি সেম, এডিশন এবং সাবট্রাকশনের প্রায়োরিটি সেম। এখন একটা জিনিস আছে, যদি আমার এক্সপ্রেশন এমন থাকে দুটাই সেম প্রায়োরিটি, তাহলে কোনটা আমি আগে কাজ করব? So in this kind of statement where there are operators of equal priorities, তখন আমি কি করব? Simply I'll go from left to right. Therefore এখানে আমি আগে 30 হবে, তারপর ডিভাইড বাই 2 হবে। কিন্তু এটা যদি এমন থাকতো তাহলে আমি এটা আগে করতাম, তারপর প্লাস করতাম। So you understand, right? So this will be given. This is called a precedence table. আচ্ছা, এখন আমি রুলস গুলো একটু দেখি। আমি আমার ইনফিক্স এক্সপ্রেশনে লেফট টু রাইট স্ক্যান করতে যাব। সো এভরি টাইম আল পিক একটা একটা করে ক্যারেক্টার নিয়ে আমি ডিল করব।
হ্যাঁ লামিয়া, your question. স্যার এই ইনপুটটা কি স্যার স্ট্রিং হিসেবে হবে না ইন্টিজার হিসেবে হবে? অবভিয়াসলি স্ট্রিংই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্ট্রিং। তাহলে স্যার নাম্বারগুলো আবার ইন্টিজার করবো স্যার, এটা একটু ডিফিকাল্ট হবে না? না কেন, একটা এক লাইনে ইন্টিজার করা যায়, সার্চ দিও তাহলে পেয়ে যাবা হাউ টু কনভার্ট। জাভাতে কি পসিবল স্যার? কেন পসিবল না? স্যার আমি জানতাম না স্যার, সরি স্যার। জাস্ট সার্চ দিবা হাউ টু কনভার্ট স্ট্রিং নাম্বারস ইনটু ইন্টিজার্স, তাহলে পেয়ে যাবে এক লাইনের একটা মেথড আছে বিল্ট ইন। সো আপাতত এগুলো কোডে, পরীক্ষায় এগুলো কোড থাকবে না, যে সিমুলেশন থাকবে। ঠিক আছে, সিমুলেশন মানে হলো তোমার করে দেখাতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ। আর তোমার যদি কোড করতে হয় এক্সেলেন্ট, তাহলে তুমি যে সার্চ দিবা হাউ টু কনভার্ট স্ট্রিং নাম্বারস ইনটু ইন্টিজার্স, তাহলে ইজিলি একটা পেয়ে যাবে। এটা মোস্ট প্রবাবলি একটা ফাংশন আছে ইন্টিজার ডট পারসেন্ট মোস্ট প্রবাবলি। ওকে স্যার। ওকে, সো আই স্ক্যান ফ্রম লেফট টু রাইট, আমি আমার এক্সপ্রেশনটা লেফট টু রাইট যেতে থাকবো এন্ড আমি প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার নিয়ে ডিল করবো। সো এখন আমার স্টেপস গুলো, যদি ইফ লেটস সে এটা আই, ঠিক আছে, if I is an operator, oh, sorry, operand, so আমার একটা স্ট্যাক থাকবে, this is my stack, এবং this is my answer table, অথবা answer এখানে আমি যোগ করব, initially empty because আমি এখনো কিছু নাই। so if I is an operand, operand মানে হচ্ছে anything except operators. look, I can have English operators as well, for example a plus b হতে পারে না? so in this case these are my operators, I mean operands. Operands are anything except operators, মানে সবকিছু হতে পারে, অপারেটর বাদে সবকিছু অপারেন্ড এবং ব্র্যাকেট বাদে। so if I is an operand, তাহলে আমি কি করব? অপারেন্ডটাকে সোজা অ্যানসারে অ্যাড করে দিব। so 1 হলো আমার অপারেন্ড, therefore আমি সোজা অ্যানসার অ্যাড করে দিচ্ছি, কেটে দিলাম, মানে এটা নিয়ে আমার কাজ শেষ। তারপর আমি এখানে আসলাম প্লাস, if I is an operator, হ্যাঁ আই আমার এই মুহূর্তে অপারেটর ইজ এ প্লাস সাইন, তাহলে আমি কি করব? এখানে আমার কিছু কাজ আছে, খেয়াল করো। প্রথম কাজটা হবে look at the top of stack. You remember top, right? Top is the topmost element of the stack. এখানে আমি যখন টপের দিকে তাকাবো, I can have a few situations, scenarios. একটা সিনারিও হচ্ছে এই মুহূর্তে দেখো টপ কিন্তু নাই, কারণ the stack is empty. So this is one scenario where the stack is empty. টপের দিকে তাকালাম, টপ নাই, মানে স্ট্যাক খালি। তাহলে আমি কি করব? If the stack is empty, push I into stack. তাহলে আমি প্লাসটাকে পুশ করে দিলাম, তাহলে আমরা এটা এখন টপ। I have only one element, so this is my top. So এটাও কাজ শেষ। আচ্ছা, আমি এখানে কিছু জায়গা রাখি, এখানে হলে ভালো হতো। Great. আচ্ছা, wait a second.
আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটু দাঁড়ান, আমার কম্পিউটার একটু হ্যাং আচ্ছা। হয়ে গেছে। স্যার, আপনি কি So কিছু your বলছেন? স্যার, আমার কথা mic শুনতে is পাচ্ছি turned না। off. না, কিছু বলছি না, আমি জাস্ট কপি করছি, আগেটা থেকে এটাতে কপি করছি, ওটাতে জায়গা হচ্ছে আচ্ছা। না। আচ্ছা, তো আমরা এই পর্যন্ত ছিলাম যে if I is an if I is an operator, then look at the top of stack. So the top of stack was empty ছিল, তাই আমি আইটাকে স্ট্যাকে পুশ করলাম, এই যে প্লাসকে পুশ করে দিলাম।
তো এইখানে আমরা যখন স্ট্যাকের টপে তাকাবো there will be a few more scenarios যেটা আমি একটু পরে লিখব তো আপাতত আমি এখানে চলে যাই এটা আমি আচ্ছা so I'm done with the first two characters এখন আমার I হচ্ছে একটা opening bracket ঠিক না তো opening bracket এর জন্য রুল আছে যে if I is an opening bracket মানে যে কোনো হইতে পারে রাউন্ড ব্র্যাকেট হইতে পারে কার্লি স্কোয়ার if it's an opening bracket simply push I in the stack তো আমি এখানে একটা ওপেনিং ব্র্যাকেট দেখলাম this is an opening bracket so I push it in the stack so stack push করলে my top will change this is my new top আর আমি দেখো একটা কাজ করছি যে ক্যারেক্টার নিয়ে ডিল করে ফেলছি আমি ক্যান্সেলিং ইট আউট তার মানে হচ্ছে আমি যেন একই ক্যারেক্টার নিয়ে দুইবার কাজ না করি তাহলে কিন্তু ভুল হওয়ার চান্স থাকে so when you cancel the character out it means you're done dealing with it so the next character is an operand so the condition is if I is an operand put it in the answer so I include 5 in the answer এখন কি আছে it is an operator এখন second condition এ চলে যাই if I is an operator then look at the top of stack so I look at the top of stack এখন top of the stack is no longer empty ঠিক না এখানে আর empty না therefore I'll have another condition কি if top is an opening bracket কি করব যদি টপ যদি এটা ওপেনিং ব্র্যাকেট হয় তাহলে কি করব I এটাকে পুশ করে দিব so I is a multiplication sign so I push I in the stack and my top changes now I have an opening bracket এবং আমি জানি ওপেনিং ব্র্যাকেটের কন্ডিশন হচ্ছে if I is an opening bracket push it in the stack so I push the opening bracket in the stack then comes an operand and I'll include it in the answer এখন আসছে একটা অপারেটর so অপারেটরে আমার দুইটা কন্ডিশন আছে যে the stack sorry can change it is the stack empty no the stack is no longer empty if the top is an opening bracket yes the top is an opening bracket therefore I push the minus sign in the stack তারপরে আসে কি is an operand so I include it in the answer তারপরে একটা অপারেটর আসে এখন অপারেটর আসছে এখন অপারেটরে আমরা দুইটা সিনারিও দেখলাম এই দুইটা সিনারিও একটা সিনারিও কিন্তু এখন নাই সো আমার একটা নতুন সিনারিও আসছে এটা খেয়াল করো এখন হলো ট্রিক so the stack is not empty stack empty না and the top is not an opening bracket top opening bracket না তাহলে কি the top is an operand তো আমি কি করব এখন একটু খেয়াল করো যে if top operators আচ্ছা আমি এমনি লিখি আচ্ছা if top operators precedence is less than if the top operators মানে এই অপারেটরের precedence মানে priority যদি less than থাকে less than precedence of I তাহলে কি করব push I into stack এখন আমি precedence চেক করব
সো এখানে হচ্ছে একটা মাইনাস সাইন আর আমার I হচ্ছে একটা ডিভিশন সাইন, therefore the precedence is less, the precedence of this one is less, therefore আমি কি করব, I'll push I into stack. So I push the division sign in the stack. Then I have an operand. Now I have another operator. এখন দেখো, the precedence of the top is not less, it's equal. So I have another condition that if top operators precedence is greater or equal to precedence of I, তাহলে আমি কি করব একটু খেয়াল করো। আচ্ছা আমি এই পুরো ইয়ারটা একটু নিচে নিয়ে যাই, সিলেক্ট করা কি পসিবল? ওয়েট ওয়েট লেট মি সি। ঝামেলা থাক থাক ঝামেলা নেই, আরে লিখি, if the top operator's precedence is greater or equal to precedence of I, তাহলে কি করব, top operators. So I'll keep on popping operators. Pop মানে stack থেকে delete করা, until I reach an opening bracket or an operator of lower precedence. PR লিখলাম precedence। তাহলে আমি কি করব, যদি আমার স্ট্যাকের অপারেটরের প্রেসিডেন্স যদি বড় অথবা সমান হয়, তাহলে আমি স্ট্যাক থেকে একটা একটা করে অপারেটরস পপ করতে থাকবো, এবং কতক্ষণ পর্যন্ত করব, until I reach an opening bracket or another operator of lower precedence. So এই দুইটা কন্ডিশন না হওয়া পর্যন্ত আমি স্ট্যাক থেকে পপ করে থাকবো অপারেটরস। একবার যখন থামবো, when I stop popping, push I into stack. So let's see how this goes, okay? এখানে আমার I হচ্ছে একটা মাল্টিপ্লিকেশন সাইন এবং আমার টপ হচ্ছে একটা ডিভিশন সাইন, এবং এই দুইটার প্রেসিডেন্স আমার সেম। তাহলে কি করব, পপ করতে থাকবো। কাকে পপ করব? অফকোর্স যাকে টপ পয়েন্ট করে আছে ওকে আমি পপ করব। ওকে আমি পপ করে দিলাম। পপ করে কি করব, ও আচ্ছা একটা জিনিস লিখতে ভুলে গেছি, pop operators and add to answer. So I pop the division sign and add it to the answer. Okay, then এটা পপ হয়ে গেল, এই জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল। তারপর আমার টপ এখন এটা। So after I remove this, my top becomes this one. তো আমি আবার এটা পপ করার ট্রাই করব, কিন্তু কন্ডিশন কি ছিল, I stop popping when I reach an opening bracket or a lower precedence. এখন দেখো
এটা এখানে মাল্টিপ্লিকেশন সাইন, এখানে সাবট্রাকশন সাইন। সাবট্রাকশন সাইনের প্রেসিডেন্স কম, দেয়ারফর আমি এখানে এসে পপ করা থেমে দিব। তার মানে হচ্ছে আমি আর মাইনাসকে পপ করব না। একবার পপ করা শেষ হয়ে গেল, তারপর আমি কি করব, এই আইটাকে আমি আবার স্ট্যাকে পুশ করব। দেয়ারফর দিস মাল্টিপ্লিকেশন সাইন উইল বি পুশড ইনসাইড দ্য স্ট্যাক। ডান ডিলিং উইথ দিস। তারপর আসে আমার একটা অপারেন্ড, add it to the answer. এখন আমার আসে কি, একটা ক্লোজিং ব্র্যাকেট। So closing bracket এর জন্য I have another condition. If I is a closing bracket, pop all operators and add them to answer until I reach an opening bracket. All right. So this is a closing bracket. This is a closing bracket. Therefore, I pop all the operators. So first এ কাকে পপ করব, মাল্টিপ্লিকেশন সাইনকে পপ করে অ্যান্সার নিব। তারপর কাকে পপ করব, এই মাইনাস থেকে পপ করে আমি অ্যান্সারে দেব। এখন কোথায় আসলাম, একটা ওপেনিং ব্র্যাকেট পেলাম। সো মাই পপ স্টপস। তারপর আমি কি করব, এই ক্লোজ ওপেনিং ব্র্যাকেটটাও পপ করব, কিন্তু আচ্ছা এখানে লিখে দেই। Then so I'm done popping the operators and I reach an opening bracket. Then also pop the opening bracket, but do not add it to answer. Okay. So I also pop this one, but I do not include it in the answer. আর ক্লোজিং ব্র্যাকেটকে আমি কোনো সময় পুশ করব না। সো আই এম ডান উইথ দিস। এই পর্যন্ত আমার কাজ শেষ। যখন আমার এই সবগুলো আমার পপ হয়ে যাবে, সো নাও my top points to this one. So these are now empty. So I find a closing bracket again. So this is my last closing bracket. কি করব, pop all the operators. So I pop this one, add it to the answer, and I find an opening bracket. So I stop. I pop this one also, but I do not add it in the answer. So I have reached the end of the expression. But if you look carefully, although my expression is I finished scanning my expression, I still have a sign left. তখন আমি কি করব, সিম্পলি আমার এখানে আরো সাইন থাকতে পারতো। ফর এক্সাম্পল এখানে আমার একটা সাইন আছে, ধরেন আমার একটা আছে। When I'll reach the end of the expression, আমি যখন এক্সপ্রেশন শেষে পৌঁছে যাব, add all the remaining in the answer. ঠিক আছে? So I include another point. If I reach the end of the expression and there are operators remaining in the stack, pop all of them
and add to answer. ঠিক আছে, সো এই মুহূর্তে আমার একটা বাকি ছিল, a plus sign which I popped and added to the answer. So this is my postfix notation. ঠিক আছে, so you need to follow these set of rules. These set of rules are quite easy. It will sound and also look difficult because it's the first time you're looking at it, but once you practice enough, এগুলো অটোমেটিক মুখস্থ হয়ে যাবে। মানে এটা কেউ পড়ে পড়ে মুখস্থ করতে যায় না, প্র্যাকটিস করে করে মুখস্থ করার ট্রাইটা করো, দেন ইউ ওয়ন্ট মেক মিস্টেকস। স্যার স্ট্যাকের জন্য স্যার আমরা অবশ্যই তো লিংক লিস্ট ইউজ করব না স্যার, এখানে তো অ্যারে তো পসিবল না। বুঝলাম না কি? এখানে যে স্যার পুশ পপ হচ্ছে স্যার, তার জন্য তো স্যার লিংক লিস্টই ইউজ করব। তো পুশ পপ তো একটা জাস্ট মেথড, অ্যাড আর ডিলিট, ইউ ইউজ লিংক লিস্ট অর ইউ ইউজ অ্যারেজ, নো প্রবলেম। ওকে স্যার। ঠিক আছে, এই হলো আমার ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্স কনভার্সন। আমি একটা কাজ করব, আমি স্যার ক্যান এই ইউ প্লিজ জুম আউট অফ ইট, আমি একটা স্ক্রিনশট নিতে চাচ্ছি। স্ক্রিনশট নিতে না সমস্যা না, আমি তোমাকে ইয়াটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। Let me save it and send it to you guys. জ্যাম বোর্ডটা স্যার এক্সেস হচ্ছে না স্যার, আপনার পারমিশন। না জ্যাম বোর্ডটা হবে না, আমি এটাকে দিচ্ছি, দাঁড়াও। আচ্ছা, let me export it image. আচ্ছা, আমি এটা স্ল্যাকে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? একটা মিনিট দাঁড়াও, স্ল্যাকে দিয়ে দিচ্ছি এখানে। আচ্ছা, এটা আমি একটা কাজ করি, এটা আমি জেনারেল সেকশনে দিয়ে দিই যেন সবাই পায়। সবাই কি পেয়েছো? দেখো আমি স্ল্যাকের জেনারেল সেকশনে ইয়াটা করেছি। এটা আমি দেখি পিন করতে পারি কিনা, এক মিনিট দাঁড়াও দেখি। আমি জানি না পিন করে কিভাবে। ইয়েস স্যার, পেয়েছি স্যার। স্যার এট দ্য রেট অফ প্লিজ স্যার পিন হয়েছে মেসেজের আগে।
হ্যাঁ আমি পিন করে দিয়েছি, ঠিক আছে। Okay, so this was my infix infix to postfix notation. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, this is quite weird, this looks quite weird, এটা কিন্তু আমি যদি এটা তোমাকে দিই এটা কিন্তু ভ্যালু বের করতে পারবা না, ইভ্যালুয়েট করা ইম্পসিবল। এখন এটা ইভ্যালুয়েশন কেমনে হবে, how to find the value, right? So let's look at this now. Evaluating our postfix expression. So to find the value of a postfix expression, we'll also use a stack. So এটার উত্তরটা আমি আগে কপি করে নিই। 15675 divided by 2. One five six seven five divided by 2. Multiply minus multiply plus. So this is my postfix expression. এখন আমি এটার ভ্যালু বের করব কিভাবে, using a stack. এটার রুলটা হচ্ছে similarly scan from left to right. So এখানে আমার আর প্রেসিডেন্স ব্র্যাকেট এগুলো আর খোঁজা লাগবে না। মজার জিনিস হচ্ছে পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশনটা এমন ভাবেই তৈরি হয়েছে যেখানে ব্র্যাকেট প্রেসিডেন্স সব সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জড, এটা আমরা সলভ করতে করলেই দেখব। সো স্ক্যান ফ্রম লেফট টু রাইট, এটা মাই দিলাম। কন্ডিশনস গুলো হচ্ছে if I is an operand push it to stack. So 1 কে পুশ করলাম, 5 কে পুশ করলাম, 6 কে পুশ করলাম, 7 কে পুশ করলাম, 5 কে পুশ করলাম। So these are all operands. এখন আসি, if I is an operator, তাহলে কি করব, যে I is an operator, this is a division, তাহলে কি করব, pop two operators, pop two elements. আমি দুইটা এলিমেন্টকে পপ করব, তাহলে এই মুহূর্তে কে কে পপ হচ্ছে, 5 এবং পপ করে সাথে সাথে মুছে দিচ্ছি। পরের নাম্বারটা হচ্ছে আমার 7, সো আই এম পপিং টু এলিমেন্টস। এবং আমি যে পপ করলাম, দেখো আমি কি হিসাবে লিখলাম, আমি কিন্তু 5 আগে, যদিও 5 আগে পপ হয়েছে, আমি কিন্তু 7 কে 5 এর আগে রেখেছি। এটা একটু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস অর্ডার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ইফ ইউ রিমেম্বার, স্ট্যাক কিন্তু লিফো, তার মানে হচ্ছে আমি যে আকারে ইনসার্ট করেছি ও কিন্তু বের হবে উল্টা দিকে। দেরফর আমি যদি 5 7 দিতাম তাহলে জিনিসটা কিন্তু উল্টা হয়ে যেত। Therefore when I pop, I keep 5 later and then I place 7 ahead of 5. So আমি দুইটা অপারেটরকে পপ করলাম, তারপর কি করব,
অথবা use the use the I operator to do the arithmetic between the popped operands. So এটা কি বোঝাচ্ছি? I is pointing at division, this one. আর আমি দুইটাকে পপ করলাম। সো আমি কি করব, I এর যে সাইনটা আছে ডিভিশন, এই ডিভিশন দিয়ে আমি এটাকে অ্যারিথমেটিক করব। সো 7 divided by 5 কত হয়? লুক, কত আসবে? These are two integers, therefore my answer will be 1, right? শুধু ভাগফলটা আসবে, কিন্তু কোনো ডেসিমাল আসবে না। So 7 divided by 5 is 1. তারপর যেটা করব, push the result back in stack. So I popped two elements, performed this arithmetic, and the result I find, I push it back in stack. তো আমি এই এক উত্তরটা আমি আবার পুশ করব। সো আমি এখানে 1টাকে পুশ করে দিচ্ছি। সো 1 আমার টপ। সো এটা নিয়ে কাজ শেষ। আবার 2 হলো আমার একটা অপারেন্ড, তারপর আমি 2 কে পুশ করব। এখন একটা অপারেটর আসছে মাল্টিপ্লিকেশন, তাহলে আমি কি করব, প্রথম দুইটাকে পপ করব। সো I pop 2 and I pop 1, do the arithmetic, 2 multiplied by 1 is 2, push it back in stack. সো এখানে উত্তরটাকে আবার পুশ করে দিলাম। তারপরে আমার আবার একটা অপারেটর, সরি। সো I pop two elements. So I pop 2, I pop 6, I perform the arithmetic according to this operator. 6 minus 2 is 4. Put the result back in stack. এটা নিয়ে কাজ শেষ। আবার একটা অপারেটর আসে মাল্টিপ্লিকেশন, একই জিনিস আবার করব। পপ 4, pop 5, perform multiplication, the result is 20, push 20, এটা নিয়ে কাজ শেষ। তারপর আরেকটা অপারেটর আছে প্লাস। সো I pop 20, I pop 1, I perform addition, I push back the result, which is 21. I'm done with this. আমার পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন শেষ, এবং দেখো এর একদম শেষ প্রথম ঘরে আমার উত্তরটা আছে 21। আমি এই ইনফিক্স নোটেশনটা, এই যে 1, আমি সুন্দর আবার লিখি, এটা 1 প্লাস 5 ইনটু কি ছিল, 6 minus 7 by 5, এই ইনফিক্স নোটেশনের উত্তর এবং এই যে পোস্টফিক্স ইভ্যালুয়েশনের উত্তর অবশ্যই এক হতে হবে। যদি এক হয় তাহলে মানে হলে আমার এই সবকিছু মিলেছে, না হলে ভুল আছে। দেখি আসলে উত্তর 21 আসে কিনা। সো এই ব্র্যাকেটের মধ্যে আমার প্রথম কাজ হবে এইটা। সো 7 minus 5 is 1. সো 1, তারপরে কাজ হবে মাল্টিপ্লিকেশনের, 1 into 2 is 2, তারপর কাজ হবে এই মাইনাসের, 6 minus 2 is 4. সো 4 এর পরে কাজ হবে 5 এর সাথে, 5 4 is 20 plus 1, so 21.
So I'm correct. So every time you give your calculator this input, this infix input, it converts your input to a postfix notation and then performs these steps to calculate the answer. So এখন বেনিফিটটা হচ্ছে এই পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশনে দেখো কোনো ব্র্যাকেট নাই, আর এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে প্রেসিডেন্স অনুযায়ী কোন কোনটার সাথে কোনটা অঙ্ক হবে ওই অনুযায়ী সাজানো আছে। তো ইটস ভেরি ইজি, জাস্ট আমি প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত যাব এবং এই স্টেপসগুলো পারফর্ম করবো এবং আমি আমার উত্তর পেয়ে যাব। So you got any questions? Pretty straightforward. But you need to do a lot of practicing. নাহলে কিন্তু পরীক্ষায় আটকে যাবা। মুখস্থ করো না, স্টেপগুলো মুখস্থ করো না, প্র্যাকটিস করো 10 বার 20 বার, যেন স্টেপসগুলো বাই হার্ট মুখস্থ হয়ে যায়। তো তোমাদের মিডের সিলেবাস হচ্ছে স্ট্যাক পর্যন্ত এবং স্ট্যাকের এগুলো আছে included, and you can expect at least one question on infix and postfix. আরেকটা জিনিস সেটা হলো তোমাদের পরীক্ষায় এমন কিছু থাকতে পারে এই টার্মটা কোয়েশ্চেনে পেতে পারো, সিমুলেট। সিমুলেট দেখলে ভয় পাও না। সিমুলেট মানে হচ্ছে ওয়ার্ক, তোমার কাজ করে দেখাতে হবে, শো স্টেপস, ঠিক আছে? সিমুলেট মানে হচ্ছে এই যে আমি যে ইনফিক্স পোস্টফিক্স করলাম, এখানে কিন্তু আমি কোনো কোড লিখি নাই। হোয়াট আই ডিড ওয়াজ এভরিথিং ভেরি, কি বলবো, পুরো হাতে ভেঙে দেখানো হয়েছে ছবি এঁকে। So this is what a simulation means. So you might have questions where we'll ask you to simulate. একটা example দেই, for example, ধরে নাও I give you a linked list এবং আমি সাথে কিছু কোড দিয়ে দিলাম, আমি দিয়ে দিব এটা কোডটা, কিন্তু কোডটা কি কাজ করে আমি এটা বলবো না, এবং প্রশ্ন দিলাম তোমাদের বের করতে হবে কোডটা কি করে। সো তোমার কি করতে হবে, তোমার এখানে এই লিংক লিস্ট ব্যবহার করে ছবি এঁকে হোক, যেরকম কাজ করে হোক তোমার বের করতে হবে। সো এই বের করাটাকে বলে সিমুলেশন, ঠিক আছে? ওই যে সিমুলেটর থাকে না, where you work. So if you come across this word simulate in your question, do not panic. It means that we want you to write down all the steps and to to write down all the steps required to find the answer. So simulate, simulation, এই ওয়ার্ডটা দেখলে কেউ ভয় পায় না। সিমুলেট মানে হচ্ছে তোমাকে উত্তর বের করতে হবে, রাইটিং ডাউন স্টেপস, এগুলো স্টেপগুলো দিয়ে তোমার দেখাতে হবে, ইদার লিখতে হবে অথবা ছবি আঁকতে হবে, এগুলা কোয়েশ্চেন অনুযায়ী আর কি, কোয়েশ্চেনই লেখা। স্যার ট্রেসিং করলে সমস্যা হবে? No, tracing is also a simulation. So it depends on the question. So if we ask you to draw a linked list and show your answer, in that case you have to draw, you don't have an option. যদি আমরা তোমারে বললাম যে ট্রেসিং করে দেখাও, in that case you have to trace and show the answer. So basically please do show the steps. মানে এমন কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে মুখে মুখেও সলভ করা যায়, ভেরি ইজি, তবুও তোমরা স্টেপ দেখাও,
Direct answer লিখবা না. Direct answer will not carry marks, okay? No matter how easy the question is. Don't forget to show steps where we ask you to simulate. এবং যেখানে আমরা কোড লিখতে বলবো না, কোড লিখবা না. কোডে কোনো যেখানে লিখতে বলবো না সেখানে কোড লিখলে কোনো এক্সট্রা মার্ক পাবো না. Not even a single extra mark. So students waste a lot of time coding where we don't ask you to code. এবং যেখানে কোড লিখতে বলা হয় ওখানে আবার কোড করে না, উল্টা. ঠিক আছে? আর স্ল্যাক তো ওপেনই থাকবে, so you have queries. We'll answer to your queries. স্যার কয়টা কোয়েশ্চেন থাকবে? এখনো জানি না. স্ট্যাক থেকে একটা থাকবে, লিঙ্ক লিস্ট থেকে একটা থাকবে, অ্যারেস থেকে একটা থাকবে. সো মিনিমাম 3টা প্রশ্ন থাকবে, মিনিমাম. আর কোনো প্রশ্ন আছে? যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে এখানেই শেষ. মিড টার্ম হচ্ছে 19 তারিখ, রাইট? 19th হলো ফ্রাইডে. So if you have any questions before Friday, we can sit for a question answer session on Thursday if you guys want. So in that case, please do let me know by tomorrow, okay? Tomorrow by 10 p.m. would be fine, or Thursday early in the morning. If you need an extra session where you want to ask questions or discuss any topic, kind of a revision class. যদি চাও, please let me know. আর যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে এখানে শেষ আজকে. Okay, I guess there are no more questions. Thank you then. থ্যাংক ইউ স্যার. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.